Hi guys, welcome back to our channel Study with Swati, and today this is day 6 of our Python series 30 days challenge. In previous class we have learned about what is meant by programming language and what is variable inputs, data types, and also we have learned about the operators and operands in previous classes. If you are new to my channel, please go and watch our previous series and then come back to this day 6 series. Then you will be having an idea about what is meant by that information, and this is most important type, and this is one of the type of data types. So we all know that it is data types is of 7 types. So in this class we are going to learn about one of them, so that is strings. Okay, strings and string methods. So for example, let us take a real life example and understand about what is meant by strings. Here I'm taking name has Swati here, Swathi. So here Swati is a collection of characters. Okay, so what is meant by string? String is a group of characters. Okay, here Swati, Swathi, it is a single word which is collected and created as a character. Okay, then these all are called as the strings. The string can be written in 3 types. It can be denoted in single quotations, double quotations, and also the triple quotations. Next, here Swati is a group of character, as I already said you. And these strings can be denoted in, as I already said, that it can be denoted in single, double, and triple quotations. Next, for each and every string we will be having an index also. So here string contains index also, like name. So as I'm taking here Swathi, right? So always the index starts with 0. Okay, so here how we can give an index number to this. S is 0, W is 1, A is 2, T is 3, H is 4, and I is 5. So almost here we are having 6 characters, right? String length is 6. Here the string length is 6, and then index starts with 0 and ends with 5. Guys, now here let us take a real life example and get more clarity about what is meant by strings. So let us take like slicing. What is meant by slicing? So in this string we have one name called slicing. So what is meant by slicing? Let us see. So let us take one apple and we are cutting into the pieces and we are distributing, okay, to eat. So here what happens? String also slices the words. In the same way we'll cut the strings. Okay, syntax. What is the syntax for this? Name, left parenthesis, square brace, start, end, close the parenthesis and brackets. So here how we can indicate that one? Swati. So this Swati is indicating into, we are giving the index numbers as 0, 1, 2, 3, 4 and 5, and then after here start. So we have to write it that, right? Name is Swati, and at start where it is starting from 0 and where it is ending, it's 5. Total we are having 6. Okay, this is about the syntax, and we have got a clarity on the slicing also. So if you want I can explain in Telugu what is meant by slicing. So ఇప్పుడు మనం ఒక యాపిల్ అనేది తీసుకొని దాన్ని మనం పీసెస్ లెక్క కట్ చేసి తింటాం కదా. సో సో సేమ్ వేలోనే మనం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రింగ్ని కూడా కట్ చేస్తూ వాడతాం. ఓకే, so it is called as a slicing. So next one, here it will print from 0 to 5. It will print from 0 to 5. For example, 0 is to 2, where starting 0 ends 2. It prints only 0 to 1. So 0 to 1 means what are the words? SW. So if you want we can take another example also. So I want to print it till 4. 0 is to 4. So till where it will be printing? 0 is to 3. So how many words we will be getting? SWAT. Till T we will be getting. So this is how we are using this syntax here. Okay. So next, here what happens? 0 is to n numbers till where we are taking, and 0 is to n minus 1. So what is n minus 1 here? So 4 minus 1, which gives us 3, till 0 to 3 what is there? Till there it will be printing. So this is how we are using this syntax. Then we move for the string methods. So now let us move for the string methods. Strings, operations, built-in functions. Okay, so we use strings and perform some operations. So we'll be using here strings and we'll be performing some operations. In that operations there will be some built-in functions. Okay, so in that operations only we'll be having some built-in functions. So we'll be taking strings, we'll be performing some of the operations. In that operations we'll be having built-in function. Okay,
So here in this built-in functions we are having three types, that is upper, lower and split. So what happens here? Upper ante enti, lower ante enti, split ante enti, let us see. So I am taking name as Swati and I am saying that print dot upper. So I am saying something to print. So what happens? I am giving here name Swati and I am getting Swati. So it is printed in capital letters, so it is uppercase letter. So let us take an example of another name, that is Monu. Okay, it is Monu. So I am saying this to print in print name dot lower. So we got what is meant by upper. So we want to know about the lower. So what happens here? Mono will be printed in the lowercase letters. So same way, name Swati, print name dot lower, which gives in a lowercase letters. Here upper, it gives in a uppercase letter. So next split, I am taking name study with Swati. So I am saying that to split. So print name dot split. So what happens here? I am taking, it will be getting study separate with separation of the comma and with and also the Swati. So let us take some other example. So I am going to college. I am going to college. So I want to split this. So name I am taking like this and I want to split this. So how I can do this? Print name dot split. So what is the output I'll be getting? I'll be getting as I am going to college. So this is the output I'll be getting here. Okay. So this is about these strings. Okay, so if you want, I'll be saying roughly strings and ఏం లేదు, అది ఒక group like గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి మనం ఎట్లా డినోట్ చేయొచ్చు అంటే సింగిల్ కొటేషన్స్, డబుల్ కొటేషన్స్ అండ్ ట్రిపుల్ కొటేషన్స్లో దాన్ని మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ప్రతి ఒక్క స్ట్రింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇండెక్స్ అనేది ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 అండ్ ఎండ్స్ విత్ ది నెంబర్ హౌ మెనీ స్ట్రింగ్స్ వీఆర్ టేకింగ్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ అంటే ఏం లేదు, మనం స్ట్రింగ్స్ని కూడా కట్ చేసుకుంటూ మనం దాన్ని యూస్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ దాని సింటాక్స్ వచ్చేసి నేమ్ ఈజ్ నేమ్ లెఫ్ట్ parenthesis స్క్వేర్ బ్రేసెస్ స్టార్ట్స్ and close that brackets and parenthesis. And here manaki manam like I have taken one of the example that starts with 0 and end with 5. Total string is 6, string length is 6. So I want here how many will be printing 0:5. So it gives this 6. నెక్స్ట్ మనం ఏమనుకుంటున్నాము, 0:2 వరకు ప్రింట్ కావాలనుకుంటున్నాము. అప్పుడు 2 కాబట్టి ఏమేమి ప్రింట్ అవుతుంది, 0 and 1 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఆ ప్లేస్లో ఏ స్ట్రింగ్ అనేది ఉంది అనేది అవి ప్రింట్ అవుతుంది. సో దాంట్లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకున్నాము. 0 నుంచి 4 వరకు కావాలి. సో అక్కడ 0 నుండి 3 వరకు అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. 0 నుండి 3 వరకు ఏ వర్డ్ అనేది ఉంది ఆ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ విల్ బి యూజింగ్ ది సింటాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ కూడా చూసినాం. స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఏం లేదు, స్ట్రింగ్స్కి కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేటివి తీసుకుంటాము. ఆ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు లైక్ అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, క్రియేట్ అయితే. సో ఆ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటివి అంటే లైక్ అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్ అండ్ స్ప్లిట్ అనే ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ అప్పర్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రింగ్ అనేది ఇచ్చినామో దాన్ని మనం అప్పర్ కేస్లో కావాలి అనేది ప్రింట్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనకి అవి అప్పర్ కేస్ లెటర్స్లో ప్రింట్ అవుతాయి, లైక్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం లోవర్ అని అడిగినప్పుడు దట్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ అడిగినామనుకో, ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి దాన్ని మనం స్ప్లిట్ చేయమన్నాం అనుకో, ఇట్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ బై adding the comma between them. Okay, so this is about the string functions. In next class we are going to learn about the new topic with interest, and I think you guys are maintaining the consistency to learn this Python series of 30 days challenge. So I think if you want to learn Python in same simple and easy manner, so please go and subscribe to my channel Study with Swati, and you'll be getting a notifications of the further videos which I am going to post. Here what happens, like some people are just watching the videos but they are not giving any output, like they are not giving any comments whether they got the output or not. So I'll be adding that homework problems in next video. So stay tuned for my day 7 series of Python. Thank you.